everyone. Today we will discuss the topic units and measurements. So ಇವತ್ತು ನಾವು units and measurements topic ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್, 1 ಲೀಟರ್, 2 ಲೀಟರ್, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ 1 ಲೀಟರ್, ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್, 2 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ಲೀಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಕೊಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಕೊಡ್ರಿ, 2 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ 1 ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಶುಗರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ, 1 ಕೆ ಜಿ, 2 ಕೆ ಜಿ, 5 ಕೆ ಜಿ, 10 ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ 5 ಕೊಡ್ರಿ, 10 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು 5 ಕೆ ಜಿ ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದರ ಭಾಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೀಗ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ accepted reference standard to measure physical quantity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್. ಯಾವೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್, ದೋಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್, ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಜರ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ಡ್. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ is a best example for non-physical quantity.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ನಾವು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು 1 kg 2 kg ಸೋಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಫಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಫಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇದರಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ derived unit. Derived units. Third one supplementary units. Supplementary units. So mainly units ಅನ್ನು 3 types ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, or it is also called fundamental units. Next is the derived units, and last one is the supplementary unit. So first one study ಮಾಡೋಣ ನಾವು, basic unit. Basic units are the fundamental units. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ derived from any other ಯೂನಿಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಯೂನಿಟು ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ 7 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 7 ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ meter. Symbol is m is a symbol. So next second one is mass. SI unit of mass is kilogram. So unit is a kilogram, symbol is a kg. Third one time. The SI unit of time is second, symbol is yes. Fourth one temperature. So unit, the SI unit is a Kelvin. So temperature degree centigrade, Kelvin, Fahrenheit idru SI unit ಏನಿದ್ರದು Kelvin is SI unit, symbol is the K. Next fifth one electric current. The SI unit of electric current is ampere. So symbol is A. Sixth one luminous of intensity.
luminous of intensity. The unit of luminous of intensity is candela. Symbol is CD. Last one is amount of substance. Amount of substance. The SI unit is mole. MOLE is the unit. MOL is the symbol. So these are the 7 fundamental or the basic units: length, mass, time, temperature, electric current, luminous of intensity, and the amount of substance. So by taking the use of these 7, one can derive the units of the other physical quantities. So the units which are made up of fundamental units ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತವಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ means the units which are made up of the fundamental units. ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ which are made up of fundamental quantities. ಯಾವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾವೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ L ಇಂಟು B. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಟರ್, ಲೆಂತ್ ಮೀಟರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂದರೆ ಇದು ಸೊ ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್. ದ ಮೀಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇದು ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಏರಿಯಾ ಯೂನಿಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯಿತು. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, first formula of volume is L into B into H. So meter into meter, that is meter cube. Next, third example, speed ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂದ ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ is derived from unit of distance and the unit of time. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದ ಮೀಟರ್, ಟೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, that is meter per second. Again
speed and velocity both have the same unit meter per second. Next, fifth one, acceleration. So acceleration formula ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಬರಿಬೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ acceleration becomes meter per second square. So next, force. So formula of force ಏನಬೋದು m into a ಅನ್ಬೋದು, that is a mass into acceleration. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ ಇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಸ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಬೋ. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಈ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವೇನು ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ divided by volume. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ it is a per meter square, it is the unit of the pressure. So next momentum. ಸೊ momentum ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ m into v ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ m ನಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಸ್, v is the velocity ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ, velocity unit is meter per second, that is kg meter per second. Next example, work done or work. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆರ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಟರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಜೌಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕೆ ಜಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ per second square, or it is also written as kg meter per second square into meter ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಜೌಲ್. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 12th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು, W/T ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ W ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ T ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮೀಟರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್, acceleration meter per second by second, force that is kg meter per second square. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Supplementary units. These supplementary units are the two. One is plane angle, or normally ಅನ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥೀಟಾ. ಇದು ಥೀಟಾ ಥರ ಇದೇನು ಕರಿಬೋದು ನನಗೆ ಆರ್ಕ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯೂನಿಟ್, ಇದರ ಯೂನಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2π ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2π ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ 3-dimensional ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ದಿಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರದ್ದು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಿರಿಡಿಯನ್, ದ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ SD, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ RAD ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್. Another is the solid angle, unit is steradian. Okay, moving to next topic, that is dimensions anta. Next ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ dimensions. So
ಸೊ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಸ್ಡ್ in order to express the derived unit of the quantity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ dimensions are these are the powers to which fundamental units are raised in order to express ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. in order to express the derived unit, in order to express the derived unit of a quantity. So dimensions means these are the powers. We know you powers which, these are the powers to which fundamental units are raised. And the fundamental units are raised to express the derived unit of the quantity. ಇವೇನು derived unit of a quantity ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, that is the dimensions. Dimension nothing but the powers, so which are expressed, which are used to express the derived unit of a quantity. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು, ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತನ್ನು ಎಲ್, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಿ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಾಮನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರಿಬೋದು ಕೆ ಅಂತೇಳಿಂದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಐ, ಲುಮಿನಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿ ಇಂದ ಬರೆಯೋದು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಲಿಂದ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ derived quantity of the derived unit of a quantity. So one example, derived quantity example ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಟಿ. ಇದರ ಪವರನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್, that is square, L square. So here no mass means 0 power is 0, T power is 0. This is the dimension formula or dimension of the area. So next, volume. So unit of volume is meter cube. Again L M T. No M, 0, no T, so power is 0. So MQ nothing but the L cube. Next, third one, speed. So unit of speed is meter per second. So here L M T. So meter nothing but L, that is power is 1. Mass is 0. So as nothing but the second time, that is power T power 1. Sorry, T power, this is a minus 1, that is meter per second. Meter per second, therefore it is T power minus 1. Next, velocity. Again the same, meter per second, that is L M T. L power 1, M power 0, T power minus 1. Next, fifth one is acceleration. So unit is meter per second square. So this is dimensional formula is L M T.
So meter means L power 1, S power minus 2 means T power minus 2, no M, therefore it is 0. Next, density. Next example ಯಾವುದಿಲ್ಲ density. So unit ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ kg per meter cube. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ ಎಮ್ ಟಿ. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪವರ್ 1, ಎಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಎಲ್, ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ -3. ಸೊ ನೋ ಟಿ, therefore power is 0. Next example, acceleration due to gravity, that is g small z, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity unit is meter per second square. So dimensional formula is LMT. So meter means L power 1, no mass or 0, time power -2, second power -2 means time power -2. Next, 8th one, force is equals to unit is kg meter per second square, that is MLT. So M kg, that is power 1, M nothing but L power 1. Next S power -2 nothing but the T power -2. Next, 9th one, next example is work. So work is Newton meter. So already this kg meter per second square nothing but the Newton, therefore Newton meter. So dimensional formula for Newton meter is M power 1 L T power -2. Already M, here also M, that is L1, this M, that is L2. Next example, energy. So again the same formula, energy Newton meter. So same dimensional formula M L T, M power 1 L power 2 T power -2. Next example, power. So unit of power is Newton meter per second. So Newton meter ಅಂದರೆ M power 1 L power 2 T power -2 ಇತ್ತು already -2, and this -1 becomes -3. So this is about the basic units or the fundamental units ಆಯಿತು, derived units ಆಯಿತು, supplementary units, and the some examples of the dimensions ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್